ஹாய் ஹலோ, நான் தான் உங்கள் கல்வி. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கிரேசி கிரியேஷன். எனக்கு இந்த வால் ஆர்ட் எப்படி பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். நீங்களே உங்களோட வீட்டை அழகாக டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வால் ஆர்ட் தான் இது. இதை மாடலாக வச்சு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட வாலில் பென்சிலில் வரைய ஆரம்பிச்சுக்கலாம். அது நமக்கு ஈஸியாக ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் பென்சிலில் அந்த மாடலை ட்ரா பண்ணுறேன். டிசைனை வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா அந்த கீழே இருக்க டிசைன், நெக்ஸ்ட் அந்த மியூசிக் சிம்பிள் மாதிரி சின்ன சின்னது சைஸில் இருக்கும், அதெல்லாம் வரைகிறேன். உங்களுக்கு வீடியோவில் புரிகிற மாதிரி இருக்கும். கீழே இருக்க டிசைன் ஃபுல்லாகவே மறைஞ்சு முடிஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் மேலே ஒரு இயர்ஃபோன் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன், ஒரு பிளேட்டு. நெக்ஸ்ட் ஒரு டம்ளர் வச்சு தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன். ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்க திங்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு அழகான ஒரு வால் டெக்கர் மேக் பண்ணிடலாம். கீழே அந்த ஒயர் மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம். இந்த ஒயரில் ஒரு கப்பலோட நேம் தான் நான் எழுதியிருக்கேன், நீங்கள் பார்ப்பீங்க. கப்பலோட நேமுக்கு நடுவில் ஒரு ஹார்ட் மாதிரி ஹார்ட் ஷேப் வரைஞ்சிருக்கேன். பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். பிளாக் கலர் இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே பார்டர் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே நம்ம பெயிண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதனால் நான் ஃபுல்லாகவே பார்டர் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஃபுல்லாகவே பார்டர் முடிச்சாச்சு.
நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த நேம் நேமுக்கு நான் ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நேம் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்ட பிறகு 2 நேமும் எழுதியாச்சு. இப்போ அந்த 2 நேமுக்கும் நடுவில் நம்ம ஹார்ட் வந்து பென்சிலை ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்டர் கொடுத்துருங்க. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து உள்ளே பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். கொடுத்துருந்தோம். இதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அது சேம் பிளாக் ஃபேப்ரிக் பெயிண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஹெட்ஃபோனுக்கு ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு. தென் கீழே இருக்க அந்த டிசைனுக்கும் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணலாம். பார்டர் மட்டும் தானே ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தோம். இப்போ உள்ள ஃபுல்லாகவே பிளாக் கலர் வச்சு பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சைட்ஸில் இருக்க அந்த மியூசிக் சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் நம்ம லைட்டாக தானே பண்ணியிருந்தோம். இந்த நெக்ஸ்ட்டை வந்து அதை வந்து நல்லா டார்க் பண்ணிக்கலாம். வீடியோவில் இருக்க மாதிரி நல்லா டார்க் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒயிட் கலரை வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அந்த மேலே இருக்க டிசைனுக்கு தான் நான் பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரு செக்ஷனாக எடுத்து பெயிண்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு செக்ஷன் பெயிண்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த ட்ரையாக கொஞ்சம் டைம் தாங்க. இல்லாச்சு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பெயிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட கையில் அந்த பெயிண்ட்டு ஒட்டிக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு செக்ஷனாக பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் ட்ரை ஆக விடுங்க. மேலே அந்த டிசைனுக்கு ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு.
நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே இருக்க அந்த டிசைனுக்கு வந்து பெயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோக்காக நம்மளோட சேனல் கிரேசி கிரியேஷனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல். பை பாய்.